Only 19 students have been joined today. I think because of the Sunday, students are not there in the class.
Should we start? Yes, sir. Just a minute. I hope the screen is visible to you. So in previous lecture, we have seen some of the parts of the total station. Remaining parts we will see over here. Okay. So this is the display of the total station which is shown on the screen. You can see various buttons which are provided with the display, and by using those buttons, we can control the various functions which we are required. जे आपल्याला functions करायचे, those functions can be handled through these buttons which are provided to the total station display. Okay. So it is the sample display. It is not mandatory that all the buttons should be like that this way only, because various companies come with the different configurations, and according to that there are different type of the buttons or arrangement of the buttons. Okay. So this is the basic scenario. But generally हे सगळे बटन असतातच. So we will just see which are those buttons provided with the display. Okay. So illumination key, this is for the working at night. जेव्हा तुम्हाला रात्री एखाद्या इथं काम करायचंय, तर for that the illumination key is there. By pressing that button, we can illuminate the screen of the display, so that you can work even in the night. Okay. संध्याकाळी पण तुम्हाला काम करता येतं by using this illumination key. While working on a day, you must keep this illumination key off, so that the battery might be get saved because of that, and you can get more and more work through that रिमेंडर बॅटरी. म्हणजे जर तुम्ही दिवसा पण बॅटरी यूज केली त्या ह्याच्यात, तर जास्तीत जास्त ड्रेन होणार आणि तुमचं जेवढं काम व्हायचं तेवढं होणार नाही. ओके. सो you should use this elimination key for the night work only. Okay. Then power switch key is there. This is just like your remote. You can how you switch on your TV or switch off your TV. Like that way, there is a power key button, and by pressing that button, you can switch on or switch off the total station. But most important thing of this button is before removing the battery, you should switch off your इन्स्ट्रुमेंट. ओके. म्हणजे जसं तुम्ही बघता की मोबाईलला बरेच जण म्हणतात की मोबाईलची बॅटरी डायरेक्ट काढत जाऊ नका, मोबाईल पूर्ण आधी स्विच ऑफ करत जावा आणि त्याच्यानंतर बॅटरी काढत जावा. लाईक दॅट वे व्हाईल रिमूव्हिंग द बॅटरी फ्रॉम द instrument at the end of the day, you should first of all switch off your instrument, and after that you should remove the battery. Okay. And also it is required while when you start any work, you fix the battery and you can start your work by switch on this button. Okay. So power key button is there, escape button is there, backside but back button is there. Means there are various functions. Like that way तुम्हाला माहिती की तुम्ही कॉम्प्युटर वापरताना तुम्हाला एस्केप बटन वापरायचं, त्या फंक्शन मधून टोटली बाहेर यायचं असेल किंवा त्या फंक्शनच्या जस्ट मागे जायचं असेल, तर तिथे तुम्हाला बॅक बटन, एस्केप बटन अशी बटन लागतात. दोज buttons are provided there. Then navigation keys are there, upper, left, right, and bottom, like that way. The function of these keys is simple, to navigate from one function to other function. ठीक आहे. तुम्हाला एका फंक्शन मधून दुसऱ्या फंक्शन मध्ये जाण्यासाठी you need this navigation buttons. Okay. Then function key is there. While pressing, when you press that particular function key, when you press that particular function key, you can go into the various functions which you are required. तुम्हाला जे काय फंक्शन करायचं की लेंथ मेजर करायची, अँगल मेजर करायचं, कोऑर्डिनेट मेजर करायचं, एरिया मेजर करायचा आहे, किंवा एखाद्या एरियाचा कंटूर काढायचा, व्हॉट एव्हर द फंक्शन्स यू आर रिक्वायर्ड टू डू at that time, you have to enter that or you have to navigate to that particular function through this function key. Okay. So function key is provided to the instrument. Then various soft keys are there for selection of various short functions. काही फंक्शनला तुम्ही डायरेक्टली ते बटन प्रेस करून जाऊ शकता. So these buttons are there. Then display is there.
which is for the getting the various results which you are required. जे काय तुम्हाला रिझल्ट्स पाहिजे किंवा जे काय डाटा एंटर केलाय तो बघायचा, तर त्याच्यासाठी the display button is there. Okay, so this is the basic key of the total display. Okay, after that we will see the working of the silent parts. आता वेगवेगळे पार्ट्स आहेत, त्यांचं वर्किंग काय आहे ते आपण पाहूया. Handle, it is obviously it is for the carrying of the instrument physically from one location to the other location. Then Bluetooth antenna is sometimes provided with the instrument. This is for the communication via Bluetooth and wireless technology. तुम्हाला मी सांगितले की काही जे टोटल स्टेशन आहेत ते वर्क्स विथ द ऑटोमॅटिक लाईक रोबोटिक थ्रू द longer distance by the remote control. Okay, so for those remote control you need to press the you need a Bluetooth connectivity between the instrument and your that remote, and so for that the Bluetooth antenna is provided with some of the instrument. Okay, it is not mandatory that again it is not mandatory that the connectivity should be only with the Bluetooth. It can be with the Wi-Fi and all these things. Okay, it depends with the company to company. Okay, then external interference hatch is there to connect the external devices. Sometimes we connect some external devices like GPS signaling system is there. काही इन्स्ट्रुमेंटला जीपीएस इंटरनली असतं, पण काही इन्स्ट्रुमेंटला आपण एक्सटर्नली जीपीएस डिव्हाइसेस कनेक्टेड करतो, and this can be connected with such a interface hatch. Okay, then instrument height mark is there. I have shown to you instrument on that you might have seen the instrument height mark is there. This is for entering the height of the instrument at the location. ठीक आहे, तर एक हाइट मार्क केली असते टेलिस्कोपच्या लाईन मध्ये. That height we generally measure and we enter in the required location so that we can find the RLs of different points. Okay, so instrument height mark is there on the instrument. Then illumination sensor, it is to adjust the brightness of the screen automatically. काही वेळेस ब्राईटनेस ही ऍडजस्टमेंट करावी लागते, कारण तुम्ही बघितलं असेल की तुमच्या मोबाईलला आता जे लेटेस्ट तुम्ही अँड्रॉइडचे वगैरे मोबाईल वापरता, ठीक आहे, तर तुम्ही उन्हात गेले की आपोआप त्याची ब्राईटनेस वाढते. तुम्ही संध्याकाळच्या वेळा तुम्ही जर मोबाईल वापरत असाल तर त्याची ब्राईटनेस थोडीशी कमी होते. ओके, इट इज जस्ट automatically adjustment, and some of the instrument come with such a feature like adjustment of the screen light. Then guide light is there to carry out the setting out measurement effectively. ठीक आहे, गाईड लाईट पण काही इन्स्ट्रुमेंटला दिलेली असते सेटिंग आउट करण्यासाठी. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही लाईन तुमची बरोबर आहे का नाही ते चेक करण्यासाठी, क्रॉस चेक करण्यासाठी. ठीक आहे. देन ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स इज देअर. इट इज ऑब्वियसली कोणते इन्स्ट्रुमेंट घेतलं त्याला एक ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स असते, अँड दिस इज फॉर द लुकिंग द ऑब्जेक्ट थ्रू द लेन्स. ठीक आहे, जो काही तुमचा ऑब्जेक्ट आहे तो पाहण्यासाठी तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स दिलेली असते, आणि थ्रू दॅट लेन्स यू जस्ट bisect the required location. Okay, then laser pointer function is there. What is the function of this laser pointer function? To sight the target in a dark location. संध्याकाळच्या वेळेला जर तुम्ही काम करत असेल तर most of the times the target is in a dark location. So what you have to do, you have to locate the point. Okay, and how you can locate the point? By using this sight target, laser pointer function. By using this laser pointer function you can sight the required point. Okay, then vertical clamp screw is there. Again it is for movement of the instrument in a vertical plane. Then vertical fine motion screw is there. This is for the fine movement. We have discussed, I think we have discussed all these things also. Trigger key is there to carry out the operation indicated by the soft key in a bold type on a screen. Then horizontal clamp screw. This is for the horizontal movement of the instrument in a horizontal plane. Horizontal fine motion screw is also there. Then tri-badge clamp is there to clamp the upper part of the instrument with the lower part. Okay, upper part and lower part तुम्ही कशाने कनेक्ट करणार तर tri-badge clamp screw ने. ठीक आहे. Then telescope eyepiece screw is there. Telescope eyepiece screw is there. Then telescope focusing ring is there. Okay. Then sighting collimator is there to aim in the direction of the measurement point. And at last, instrument center mark is there. This is for entering the required instrument center mark. Okay.
नाउ टोटल टेन्शन प्रायमरीली कन्सिस्ट ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक थिओडोलाइट. ठीक आहे, टोटल टेन्शन मध्ये काय आहे बेसिकली, तर दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक थिओडोलाइट. इलेक्ट्रॉनिक थिओडोलाइट म्हणजे जे आपण बघितले व्हर्नियर थिओडोलाइट वगैरे आपण गोष्टी बघितल्या, पण दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक म्हणजे ज्या काही तुम्हाला व्हॅल्यू पाहिजे त्या इलेक्ट्रॉनिकली कलेक्ट केल्या जातात. ठीक आहे, लेझरच्या ह्याने. बॉडी ऑफ थिओडोलाइट आता बघा, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक थिओडोलाइट आहे, याच्यावर क्वेश्चन असतो बघा जनरली. टोटल टेन्शन प्रायमरी कन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थिओडोलाइट, देन ईडीएम, देन मायक्रो प्रोसेसर अँड मेनी अदर ऍक्सेसरीज. ठीक आहे, तर टोटल टेन्शन मध्ये या सगळ्या गोष्टी येतात, इलेक्ट्रॉनिक थिओडोलाइट, देन ईडीएम, मायक्रो प्रोसेसर अँड मेनी अदर इन्स्ट्रुमेंट्स. ठीक आहे, म्हणजे प्रिझम वगैरेच्या काही गोष्टी येतात, किंवा प्लम बॉब वगैरे ऍक्सेसरीज, या ऍडिशनल ऍक्सेसरीज लागतात. ठीक आहे, आता बघा, बॉडी ऑफ थिओडोलाइट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड पार्ट्स, अपर पार्ट दॅट इज एलिडेड इन लोअर पार्ट दॅट इज ट्रायबॅच. ठीक आहे, म्हणजे जसं तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट बघता डम्पी लेवल, ॲटो लेवल, लाईक दॅट वे टोटल टेन्शन आपण ब्रॉडली दोन पार्ट मध्ये डिवाइड करू शकतो. अपर पार्ट दॅट इज एलिडेड, ज्याच्यामध्ये आपला टेलिस्कोप येतो, आणि लोअर पार्ट इट कन्सिस्ट ऑफ अ ट्रायपॅच, अँड बाय युजिंग दिस ट्रायपॅच वी कॅन लेवल द इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे, लेवलिंग हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, आणि दिस लेवलिंग कॅन बी डन विथ द हेल्प ऑफ द दिस ट्रायबॅच. ओके, देन एलिडेड इन्क्लूड द स्टँडर्ड्स. आता एलिडेड मध्ये काय काय येते बघा, एलिडेड इन्क्लूड द स्टँडर्ड म्हणजे जी फ्रेम आहे ज्याच्यावर टेलिस्कोप बसलेला आहे तो येते, देन टेलिस्कोप येतो, देन ईडीएम सर्कल, ईडीएम येतो. ईडीएम म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक डिस्टन्स मेजरमेंट, ज्याच्यामधून लेझर पास होतो आणि सगळे कॅल्क्युलेशन होतात, तर ईडीएम जे आहे ते ह्या एलिडेड मध्येच येतं. देन सर्कल्स हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल, ज्याच्यावर अँगल्स एंगेज केले असतात, आणि ज्याचा उपयोग करून आपण रीडिंग घेत असतो व्हर्टिकल प्लेन आणि हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये. आणि and other elements for measuring of the angles and distances. All these things come in the alidate. Okay, आणि ट्रायबॅच मध्ये काय येतं, तर ट्रायबॅच कन्सिस्ट ऑफ द फुट स्क्रू. फुट स्क्रू म्हणजे द स्क्रूज विच आर युज्ड फॉर द लेवलिंग. 3 असू शकतात, 4 असू शकतात, डिपेंड्स ऑन द इन्स्ट्रुमेंट, बट जनरली 3 फुट स्क्रूज आर देअर विथ द इन्स्ट्रुमेंट. ओके, देन सर्क्युलर लेवल इज देअर, दिस इज फॉर चेकिंग द horizontality of the instrument. Then clamping device is there, and threads are there. Okay, now we will see all these parts one by one. इथपर्यंत कोणाला काही शंका असेल तर प्लीज विचारा, so that I will go for the telescope and all these things. If you have any doubt, please tell me. Please reply. Do you have any doubts? If you are not having doubt, then please tell me like that way also. No doubt. Okay. So we will see the telescope now. Objective lens. आता बघा टेलिस्कोप मध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी येतात, तर ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स, आयपीस, ऑक्झिलरी लाईन ऑफ साइट, पॅरलॅक्स अँड ब्लॉक अँड टेंजंट स्क्रू. ओके, तर ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स मध्ये बघा, दिस कॅन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट टू फॉर्म अन इमेज ऍट द प्लेन ऑफ द रेटिकल. ठीक आहे, तर ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सचं फंक्शन काय, फोकस द ऑब्जेक्ट टू फॉर्म द इमेज. इमेज कशामुळे तयार होते, तर दिस ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स मध्ये तयार होते इन द प्लेन ऑफ द रेटिकल. ओके, देन आयपीस इज देअर, द फंक्शन ऑफ दिस आयपीस इज टू फोकस ऑन द प्लेन ऑफ रेटिकल. ओके, देन ऍक्सिस ऑफ द लाईन ऑफ साइट, ऍक्सिस ऑफ द लाईन ऑफ साइट, ऍक्सिस ऑर द लाईन ऑफ साइट, याचा काय उपयोग आहे, तर लाईन जॉईनिंग द ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स अँड द आयपीस लेन्स. ठीक आहे, ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स असते ज्या ऑब्जेक्टिव्ह साइडला आणि जिथून आपण पाहतो ती आयपीस लेन्स असते, आणि यांना जोडणारी जी काही लाईन आहे दॅट लाईन इज कॉल्ड एज अ ऍक्सिस ऑर अ लाईन ऑफ साइट. ठीक आहे, ऍक्सिस किंवा लाईन ऑफ साइट मध्ये. देन पॅरलॅक्स इज देअर. आता पॅरलॅक्स ही एक कन्सेप्ट आहे, याचं मीनिंग बघा काय, इफ देअर इज अ रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन द इमेज फॉर्म अँड द रेटिकल, पॅरलॅक्स इज प्रेझेंट विच शुड बी अवॉइडेड. आता तुम्ही एखादी इमेज पाहताय, तुम्ही ऑब्जेक्ट फोकस केला आणि इमेज पाहताय, जर ती इमेज तुम्हाला क्लिअरली दिसत नसेल तर फोकसिंग आपलं क्लिअर नाहीये आणि पॅरलॅक्स इज देअर.
ठीक आहे, ही एक कन्सेप्ट झाली. किंवा कधी कधी काय होतं, इमेज इज गेटिंग क्लिअर, इमेज तुम्हाला क्लिअर दिसते, पण तुम्ही असं थोडंसं खाली वाकून बघितलं किंवा असं थोडंसं वरून बघितलं, थोडंसं इकडं तिकडं फिरून बघितलं, डोळा असं थोडंसं खाली वर करून, तर ती जी इमेज आहे ना, ती इमेज आपल्या क्रॉस हेअरला असं पकडल्यासारखी नसते. म्हणजे तुम्ही असं वर बघितलं की क्रॉस हेअर वर गेल्यासारखं वाटतं, खाली बघितलं की क्रॉस हेअर खाली गेल्यासारखं वाटतं. जर असं असेल तर पॅरॅलिसिस इज प्रेझेंट. पण जेव्हा तुम्ही एक्झॅक्टली दोन्ही एकाच प्लेन मध्ये असतं, तेव्हा ते दॅट क्रॉस हेअर इज स्टिक विथ द इमेज. म्हणजे जरी तुम्ही वरून बघितलं किंवा खालून बघितलं, तर दॅट क्रॉस हेअर इज फिक्स विथ दॅट पर्टिक्युलर इमेज. इमेजला असं फिक्स असल्यासारखं असतं. दॅट इज कॉल्ड एज अ रिमूव्ड पॅरलेक्स. पॅरलेक्स नाहीये त्या केसमध्ये, म्हणजे आपलं जे फोकसिंग आहे ते एकदम क्लिअर झालेलं आहे असं आपण म्हणतो. ठीक आहे. सो पॅरलेक्स शुड बी अवॉइडेड बिफोर टेकिंग एनी रिडिंग. देन लॉक अँड टँजंट स्क्रू फॉर रिझॉल्युशन अँड रोटेशन. ओके. तर लॉकिंगचे स्क्रू आहेत, टँजंट स्क्रू आहेत. हे इन्स्ट्रुमेंट हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल मुवमेंट मध्ये फिरवण्यासाठी आपण दिलेले असतात. लॉक आणि टँजंट स्क्रू इज देअर फॉर हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल मुवमेंट. ओके. देन ॲटोफोकस. ओके, आता ॲटोफोकस काय आहे बघा याच्यात. इट इट मेक्स द टेलिस्कोप फोकस ऑटोमॅटिकली टू टार्गेट. ठीक आहे. आता काही जे इन्स्ट्रुमेंट आहेत त्यांना ॲटोफोकस नावाचं बटन येतं. वेन वी प्रेस दॅट पर्टिक्युलर बटन, दॅट इन्स्ट्रुमेंट ऑटोमॅटिकली फोकस द टार्गेट. जो काही टार्गेट त्यांना साईट करायचा आहे, that target is automatically focused and it takes the reading directly. Okay, so after aiming the telescope to the target, autofocus button gets pressed. एकदा तुम्ही फोकस केलं की autofocus बटन प्रेस करायचं, so that reading get directly on a screen. ठीक आहे, reading ही डायरेक्टली स्क्रीनवर येते. देन नाव वी विल गो फॉर द अँगल मेजरमेंट सिस्टीम. आता अँगल जो आपण मेजर करतो इन्स्ट्रुमेंटनी, तर ही मेजरमेंट टेक्निक कशी आहे, व्हॉट इज दिस मेजरमेंट टेक्निक इज, किंवा ही जी सिस्टीम कसं अँगल मेजर केला जातो इंटरनली, वी विल सी दिस. ओके. सो फॉर हॉरिझॉन्टल अँगल मेजरमेंट, two glass circles within the LED are mounted parallel to one on the top of the other. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये काय केले, एक दोन पॅरलल सर्कल एकमेकांमध्ये ग्लास सर्कल्स आहेत ते बसवलेले असतात. ओके. सो फॉर हॉरिझॉन्टल अँगल मेजरमेंट, टू ग्लास सर्कल विदिन द एलईडी आर माउंटेड पॅरलल वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर विथ स्लाइट स्पेसिंग बिटवीन देम. ठीक आहे. हे दोन सर्कल एकमेकांमध्ये घालून ठेवलेले आणि थोडस त्याच्यामध्ये स्पेसिंग ठेवलेले फॉर फाईन मुवमेंट. ठीक आहे. In the leveled total station, horizontal angle circles should be in a horizontal plane. आता जेव्हा तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट एक्झॅक्टली लेवल करता, at that time हे जे सर्कल आहे हॉरिझॉन्टल सर्कल, इट शुड बी एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टल प्लेन. ते जे सर्कल आहे ते हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये पाहिजे, तर आणि तरच तुम्ही जे काही अँगल मेजर करताय दोज अँगल वुड कम एक्झॅक्ट. ठीक आहे. म्हणजे हे कशामुळे असतं, तर इन्स्ट्रुमेंट इज इन अ परमनंट ऍडजस्टमेंट. इन्स्ट्रुमेंटची जर परमनंट ऍडजस्टमेंट एक्झॅक्ट असेल, तर when the total station is leveled, at that time horizontal angle circle is always in a horizontal plane. Okay. Now vertical angle measurement बघा कसं करतो आपण. तर two or more glass circles are mounted in parallel with the slight spacing between them. आता तशी सिस्टीम आहे. व्हर्टिकल अँगल मेजर करण्यासाठी पण दोन सर्कल आहेत, ग्लास सर्कल एकमेकांमध्ये घालून ठेवले आहेत आणि त्याची एकमेकांशी मुवमेंट होते. ओके. but these are aligned in a vertical plane automatically in the level to total station. जेव्हा तुमचं टोटल स्टेशन लेवल असेल तेव्हा हे जे दोन सर्कल आहेत ते व्हर्टिकल प्लेन मध्ये असतात. आता बघा कसे, ते जे दोन ग्लास सर्कल आहेत त्याच्यावर बारकोड्स असतात. जेव्हा तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट मूव्ह करता, इन्स्ट्रुमेंट मूव्ह केल्यानंतर त्याचा लेझर एका लोकेशनला बाहेर पडत असतो. तो लेझर ज्या लोकेशनला बाहेर पडलाय त्या ग्लास मधून बाहेर पडणार आणि ग्लास मधून बाहेर पडताना ते बाहेरचा जो सर्कल आहे त्याच्यावर बारकोड्स असतात. तो बारकोडला स्कॅन करणार आणि तुम्हाला डिस्प्लेवर दाखवणार की रिडिंग किती. सिंपल टेक्निक आहे. आता समजा हॉरिझॉन्टल अँगल मेजर करायचा आहे, दोन सर्कल आहेत, एक आत एक बाहेर. बाहेरच्या ज्यावर बारकोड आहे, आतल्या सर्कलवर लेझर आहे. तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट फिरवलं, बाहेर आतला सर्कल फिरतोय, लेझर पण त्याच्यावर फिरतोय. लेझर जिथं बाहेरच्या सर्कल मधून पास होतोय तिथला बारकोड तो वाचणार आणि तुम्हाला रिडिंग दाखवणार. इट इज द सिंपल टेक्निक. इट इज युज्ड इन द टोटल सेशन. ओके.
for the angle measurement, horizontal and vertical also. Now microprocessor is there. Instrument मध्ये microprocessor पण असतो बघा. What is the function of this microprocessor? It control, it measures, it computes, it reduces the observations or data by providing the commands to the keyboard. ठीक आहे. आता मायक्रोप्रोसेसर म्हणजे थोडक्यात तुमचं सगळी प्रोसेस करणारा, रीडिंग तुम्हाला रेडीमेड रीडिंग देणारा. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये काय होतं मायक्रोप्रोसेसर मध्ये, इट कंट्रोल जर डेटा, इट मेजर्स, काय मेजरमेंट घेतलेले आहेत ते मेजर करून घेतो, कम्प्युट करतो, कॅल्क्युलेशन्स करतो, रिड्युसेस द ऑब्झर्वेशन्स देन और डाटा बाय प्रोव्हाइडिंग द कमांड टू द कीबोर्ड. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही 10 रीडिंग घेतल्यात पण तुम्हाला एरिया पाहिजे, तर तो त्याच्यात ते मायक्रोप्रोसेसर इंटरनली त्या 10 रीडिंगचं इंटरप्रिटेशन करून तुम्हाला फक्त एरियाज दाखवणार. ठीक आहे. तर रिड्यूस करून तुम्हाला फक्त जे काही पाहिजे ते तुम्हाला डिस्प्लेला दाखवतो. ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ द मायक्रोप्रोसेसर. ओके, इट इज हॅव्हिंग सम सायलेंट फंक्शन्स ऑल्सो टू मेक द सर्कल्स झिरोइड इन्स्टंटली. ठीक आहे. सर्कल जे आहेत ते एकदम आपण सेट करतो ना झिरोला, तर ते मायक्रोप्रोसेसर रीडिंग झिरोला सेट करतं जिथं आपल्याला पाहिजे तिथं. देन टू ऑब्झर्व अँगल बाय मेथड ऑफ रिट्रेशन इन आयदर डायरेक्शन. ठीक आहे. तुम्ही क्लॉकवाईज रीडिंग घेताय का अँटी क्लॉकवाईज घेताय, हे तुम्ही एकदा एंटर केलं की त्याच्यात ते कळून घेते की आपण आता अँटी क्लॉकवाईज घेतोय किंवा क्लॉकवाईज घेतोय. But all these things depends how you give the command to that particular instrument. तुम्ही जी काही कमांड दिले त्याच्यानुसारच या सगळ्या गोष्टी घडतात. ठीक आहे. देन टू ऑब्झर्व द अँगल बाय मेथड ऑफ रिपिटेशन. अँगल एखाद्या ठिकाणचा मेजर करायचा असं रिपिटेशन मेथड जर तुम्ही एंटर केली असेल तर इट डायरेक्टली गिव्ह यू रीडिंग. रिपिटेशन मेथड वापरले म्हणजे तो लगेच करतो की मी 4 वेळा अँगल मेजर केलाय, 5 वेळा अँगल मेजर केलाय. ठीक आहे. तर तो डायरेक्टली 5 ने डिवाइड करून तुम्हाला रीडिंग देतो. ठीक आहे. देन एव्हरेजिंग मल्टिपल डिस्टन्सेस अँड अँगल्स ऑब्झर्वेशन्स. एव्हरेजिंग मल्टिपल डिस्टन्स अँड अँगल ऑब्झर्वेशन म्हणजे तुम्हाला जर ऍव्हरेज काढायचं आहे, वेगवेगळे तुम्ही आरएल्स मेजर केले तर तुम्हाला त्या एरियाचा ऍव्हरेज घ्यायचा असेल तर तुम्ही तसं फंक्शन वापरलं असेल तर तो डायरेक्टली तुम्हाला ऍव्हरेज काढून देतो. ओके, रिड्युसिंग द स्लोप डिस्टन्सेस इंटू हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल डिस्टन्सेस. ठीक आहे. एखादं स्लोप तुम्ही एखाद्या ठिकाणचं स्लोप मेजर केला असेल तर त्या स्लोप वरून तुम्ही स्लोप इट इज इक्वल टू व्हर्टिकल डिस्टन्स आपण हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स, तर ते व्हर्टिकल किती आहे आणि म्हणजे 3 किलोमीटर मध्ये 1 किलोमीटर व्हर्टिकल आहे किंवा 3 किलोमीटर मध्ये 1.5 किलोमीटर व्हर्टिकल आहे हे तुम्हाला रेडीमेड मध्ये सांगतो. तुम्ही ते फक्त रोडची स्लोप मेजर करायचा, इट डायरेक्टली गिव्हज यू द स्लोप, सॉरी हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल रेशो. ओके, देन कम्प्युटेशन ऑफ एलिव्हेशन फ्रॉम द व्हर्टिकल डिस्टन्स कंपोनंट. ठीक आहे. एखाद्या ठिकाणचं एलिव्हेशन मेजर करायचं असेल व्हर्टिकल डिस्टन्स कंपोनंट वरून ते पण कॅल्क्युलेट करून देतो. देन कम्प्युटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम हॉरिझॉन्टल अँगल अँड हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स कंपोनंट्स. ठीक आहे. एखाद्या एरियाचे जर कोऑर्डिनेट्स तुम्हाला काढायचे असतील तर ते कोऑर्डिनेट्स कसे काढणार, तर वन्स यू गिव्ह द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी लोकेशन, ते म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट ठेवले समजा तुम्ही एका लोकेशनला आणि त्याचे कोऑर्डिनेट्स एंटर केले तर वन्स यू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंस्ट्रुमेंट स्टेशन यू कॅन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर स्टेशन्स वेअर यू कीप द प्रिझम. जिथे जिथे तुम्ही प्रिझम ठेवचाल तिथं बटन प्रेस करताल तिथल्या सगळ्या पॉइंटचे तुम्हाला कोऑर्डिनेट्स मिळतील विथ रेफरन्स टू द ओरिजिनल लोकेशन, दॅट इज द लोकेशन ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे. तर हे जे कम्प्युटेशन होतं इंटरनली, ऑल दिस कम्प्युटेशन आर डन इन द मायक्रोप्रोसेसर ओनली. समजतंय का? सिम्पली मायक्रोप्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट, जो तुम्हाला सगळे कॅल्क्युलेशन जे काही फंक्शन्स आहेत टोटलायझेशनचे सगळे करून देतो. कुणाला काही शंका आहे का इथं? प्लीज रिप्लाय. कुणाला काही शंका आहे का? आय एम नॉट गेटिंग युअर व्हॉइस. स्नेहल, यस? नो सर, काही नाही सांग. I think due to the Sunday students are less in the class
and also not replying to the questions asked by me. Okay, so this is the microprocessor, the functions of the microprocessor. Okay, now then automatic compensator is there. As I am continuously telling that the instrument मध्ये automatically काही गोष्टी होतात, automatically काही गोष्टी होतात. तर automatic compensator is there inside the instrument. This is to get the total tension precisely indexed with the direction of the gravity. म्हणजे तुम्ही एकदा लेवल केले इन्स्ट्रुमेंट आणि त्याच्यानंतर कॉम्पन्सेटरचं बटन प्रेस केलं की जे काही फाईन 1 2 3 4 डिग्री मध्ये तुमचं टिल्ट होतं इन्स्ट्रुमेंट ते ऑटोमॅटिकली कॉम्पन्सेट होतं, म्हणजे ग्रॅव्हिटीच्या डायरेक्शन मध्ये ते जाऊन सेट होतं आणि तुम्हाला रिडिंग देतं. ओके, सो ऑटोमॅटिक कॉम्पन्सेटरचं फंक्शन काय, टू गेट द टोटल डिस्टन्स प्रिसाइजली इंडेक्स्ड विथ द डायरेक्शन ऑफ द ग्रॅव्हिटी. ओके, ऑटोमॅटिकली अलाइन, ह्याच्यामुळे काय होतं ऑटोमॅटिकली कॉम्पन्सेटरमुळे, it automatically align the vertical circles having 0 degree oriented precisely upward towards the zenith. Zenith म्हणजे vertical. ठीक आहे, so automatically align the vertical circles जे आहेत having 0 degree orientation precisely upward towards the zenith. This is the function of the automatic compensator. Then plumette is there. Plumetteचं फंक्शन बघा, it is built into the either alidade or tri-batch. हे कुठं असतं, alidade म्हणजे वरचा एरिया किंवा tri-batch म्हणजे खालचा एरिया. ठीक आहे, तर plumette is built in either alidade or tri-batch. It provide a line of sight that directed downwards. ठीक आहे, याच्यामध्ये एक लाईन ऑफ साइट म्हणजे तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट सेट केल्यानंतर खाली बघण्यासाठी म्हणजे तुमचं जे सेंटर पॉइंट आहे तो तुम्ही तिथून पाहू शकता. ठीक आहे, सो इट प्रोव्हाइड्स अ लाईन ऑफ साइट दॅट डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, कोलिनियर विथ द व्हर्टिकल ऍक्सिस. इट इज कोलिनियर विथ द व्हर्टिकल ऍक्सिस आफ्टर द लेवलिंग. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही इन्स्ट्रुमेंटचं एक्झॅक्टली तुम्हाला सेंटरिंग करायचं असेल तर यू शुड यूज दिस प्लुमेट बटन. ओके, सो इट प्रोव्हाइड्स द लाईन ऑफ साइट दॅट डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, collinear with the vertical axis after the leveling. Okay, for accurate centering this plumette is used. Accurate centering एखाद्या पॉइंटचा आपल्याला करायचं असेल तर प्लुमेट बटनाचा आपल्याला उपयोग करावा लागतो. आणि लेझर व्हरायटी प्रोव्हाइड द बीम ऑफ द कॉलिमिनेटेड लाईट. आता काही इन्स्ट्रुमेंट मध्ये तुम्ही एक छोटस होल असतं, तिथून बघता की सेंटरला आहे का नाही इन्स्ट्रुमेंट. But nowadays some of the instrument come with the laser technology. Once you press that plumette button, you will get the laser from that particular point, and that point laser point shows you where is your exact center. म्हणजे laser बरोबर जमिनीवर पडतो and you get the center point. Okay, तर this is the function of the plumette. देन ऑप्टिकल गायडन्स सिस्टीम इज देअर. आता बघा आणखी काही ऍडव्हान्स इन्स्ट्रुमेंट आहेत ज्याच्यामध्ये ऑप्टिकल गायडन्स सिस्टीम आहे. म्हणजे बघा हे खूप भारी एक फीचर आहे टोटल स्टेशनला नाईट वर्क करण्यासाठी किंवा एक थोडक्यात कम्युनिकेशन सिस्टीम आहे. बघा कशी, 1 or 2 above below 1 2 above or below the telescope tube. हे कुठं असतं बघा, टेलिस्कोपच्या आसपास कुठेतरी दिलेलं असतं. At the end of the objective lensच्या एंडला वरच्या साईडला किंवा साईडला असतं कुठेतरी ऑप्टिकल गायडन्स सिस्टीम. These are light illuminating diodes and emit the visible light pattern which enable the detailed pole to be set directly on the line of sight and at the correct distance without the need of the hand signal from the total station. आता आपण बऱ्याच वेळा इन्स्ट्रुमेंट वापरत असतो तेव्हा जो काही सर्वेअर असतो, जो टोटल स्टेशन इन्स्ट्रुमेंट वापरत असतो, त्याला सांगायला लागतं की थोडं उजवीकडे सरक, थोडं डावीकडे सरक, थोडं मागे सरक, थोडं पुढे सरक, किंवा नाही बाबा थांब बरोबर आहे, किंवा थोडंसं हळूहळू पुढे सरक. तर हे आपल्याला मॅन्युअली किंवा हाताच्या सहाय्याने आपल्याला आधी सांगायला लागायचं. पण दिस ऑप्टिकल गायडन्स सिस्टीम इट इज हॅव्हिंग सम सिग्नलिंग पॅटर्न. त्या सिग्नलचा पॅटर्न एकदा तुम्हाला लक्षात आलं की हा अशी इन्क्रीज्ड लाईट का लागते, रेड लाईट का लागते, ग्रीन लाईट का लागते, ह्याचं एकदा तुम्हाला मिनिंग काय आलं की तुम्हाला आपोआप कळते की तुम्हाला कुणीकडे सरकायचं, उजवीकडे, डावीकडे, मागं, पुढं, का थोडंसं हळूहळू पुढे जायचंय. ठीक आहे, तर ऑप्टिकल सिस्टीम इज देअर विथ द इन्स्ट्रुमेंट. तर हे कसं असतं बघा, इन सम इन्स्ट्रुमेंट ओजीएस इज रिप्रेझेंटेड ॲज अ गाईड लाईट. ओजीएस सिस्टीम आहे गाईड लाईट सारखी. इट इज कंपोज्ड ऑफ अ लाईट दॅट डिवाइड इनटू द ग्रीन रेड सिग्नल. ग्रीन आणि रेड सेक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये. अ पोलमॅन कॅन ascertain the present position by checking the guide light color as follows. आता पोलमॅन म्हणजे काय, जो माणूस, जो सर्वेअर ज्याच्या हातामध्ये प्रिझम असतो,
त्याला आपण पोलमॅन म्हणतो. त्याला कळतं की आपल्याला आता जो पॉइंट आहे, आपल्याला जो पॉइंट आपल्याला शोधायचा आहे तो कुठं आहे. तर त्याला कसं कळतं की लाईट वरून. म्हणजे आता तो काय करणार, तो टर्टल स्टेशन कडे बघणार आणि बघा याचे मिनिंग दिले आहेत बघा. लाईटचं स्टेटस बघा, इन्क्रीज द फ्लॅशिंग स्पीड, म्हणजे फ्लॅश लाईट अशी बंद चालू अशी कंटिन्युअसली इन्क्रीज होत गेली, अशी फ्लॅश अशी लागली नंतर एकदम फास्ट इन्क्रीज होत गेली. तर थोडक्यात काय म्हणायचं, तुम्ही टोटल टेन्शन कडे सारखा पुढं थोडं टोटल टेन्शन कडे सारखा, असं त्याचं मिनिंग आहे. जर डिक्रीजिंग फ्लॅशिंग लाईट असेल, असं अशी वाजत होते पण हळूहळू फ्लॅश होत गेली, तर थोडक्यात काय म्हणायचं की तुम्ही थोडस टोटल टेन्शन कडून माग सरका. ठीक आहे. जर एकदम फास्ट कंटिन्युअस फास्ट फ्लॅशिंग असेल, ओके, इन्क्रीजिंग पण नाही डिक्रीजिंग पण नाही, कंटिन्युअसली फास्ट फ्लॅशिंग असेल, तर टार्गेट ऍट द करेक्ट डिस्टन्स, तुम्ही जिथं उभारलाय ते करेक्ट लोकेशन आहे. ठीक आहे. देन रेड जर लाईट लागत असेल, लाल कलरची जर लाईट लागत असेल, तर ती सिम्पली मीन्स मूव्ह टार्गेट लेफ्ट, टार्गेटच्या लेफ्ट साईडला थोडस मूव्ह करा. ठीक आहे, लेफ्ट साईडला थोडस मूव्ह करा. ग्रीन लाईट असेल तर मूव्ह टार्गेट राईट. ओके. जर ठीक आहे, ग्रीन लाईट असेल तर मूव्ह टार्गेट राईट, आणि रेड आणि ग्रीन दोन्ही लाईट लागत असेल तर टार्गेट ऍट करेक्ट हॉरिझॉन्टल पोझिशन. ठीक आहे, रेड आणि ग्रीन दोन्ही लाईट लागत असतील तर टार्गेट ऍट करेक्ट हॉरिझॉन्टल पोझिशन. ओके, समजलं का इथेपर्यंत सगळ्यांना? Yes, sir. Okay, so this is the signaling system which is used in the total station. Now we will see the accessories, some of the accessories we have to carry with the instrument. So which are those accessories we will see over here. Okay. So apart from the silent components, some accessories are required for the working with the total station. आता आपल्याला आणखी काही accessories total station सर्वे करताना ग्राउंडवर घेऊन जावे लागतात. Some of the accessories are present as an integral part of the total station. पण काही आपल्याला ऍडिशनली न्यावं लागतात, आणि काही accessories या टोटल स्टेशन मध्ये इनबिल्टच दिलेल्या असतात. ठीक आहे. Some of the accessories are there inbuilt in the total station, like a control panel, data collector, memory, etc. These are the accessories. Okay. Some are totally independent. आता काही accessories आहेत ते टोटली आपण बाहेरूनच आपल्याला आणायला लागतात, लाईक रिफ्लेक्टर अँड ऑल. ओके. आता बघा मेजर ऍक्सेसरीज कोणते आहेत टोटल स्टेशन सर्वे करताना, तर कंट्रोल पॅनल आहे, देन डाटा कलेक्टर आहे. कंट्रोल पॅनल म्हणजे ज्याच्यावरून सगळं आपण सर्वे करणार आहे तो कंट्रोल करतो. ठीक आहे. देन डाटा कलेक्टर आहे, ज्याच्यामध्ये आपण सगळा डेटा कलेक्ट करणार आहोत. देन मेमरीज आहेत, ज्याच्यामध्ये डेटा सेव्ह करणार आहोत. देन रिफ्लेक्टर आर देअर, म्हणजे जो काही रे पास होणार आहे तो रिफ्लेक्ट होऊन रिटर्न येणार आहे, तर दोज आर द रिफ्लेक्टर, राईट, प्रिझम अँड ऑल. देन सॉफ्टवेअर्स आर देअर, जे सॉफ्टवेअरला आपण इन्स्ट्रुमेंट कनेक्ट केल्यानंतर आपल्याला जे रिक्वायर्ड रिडिंग आहे ते मिळणार आहे, तर सॉफ्टवेअर्स आर देअर. नाउ वी विल सी these points one by one. आता कंट्रोल पॅनल बघा. कंट्रोल पॅनल काय? A control panel of a total station consists of the keyboard and multiple line display, that is LCD, liquid crystal display is there. ठीक आहे. कंट्रोल पॅनल म्हणजे थोडक्यात काय, कीबोर्ड आणि डिस्प्ले, मगाशी आपण एक्सप्लेन केलं. तर दिस कीबोर्ड अँड डिस्प्ले इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल पॅनल. ओके. The keyboard enables the user to select and implement the different measurement methods. ठीक आहे. डिफरंट मेजरमेंट मोड्स आपल्याला जे काही पाहिजे ते आपण कंट्रोल पॅनलच्या सहाय्याने कंट्रोल करतो. ओके, जस्ट अ मिनिट. Okay, so control panel is used for the total station. Control panel consists of the keyboard and LCD display. Okay, that is liquefied crystal display there.
The keyboard enables the user to select and implement the different measurement modes. जे आपल्याला वेगवेगळे फंक्शन जिथं जायचंय तर कीबोर्डने आपण जाऊ शकतो. It enables the instrument parameter to be changed and allow the spatial software functions to be accessed. वेगवेगळे फंक्शन जे आहेत, कंटूर काढायचा आहे, एरिया काढायचा आहे, हाईट काढायची, व्हॉट एव्हर द फंक्शन्स यू आर रिक्वायर्ड, तर त्या फंक्शनला कुठून जाता तुम्ही तर बाय द कीबोर्ड मधून आपण बटनाने ऍक्सेस करतो. ओके. Multifunction keys in the keyboard carry out the specific tasks, and some other keys activate and display the menu system which enable the total station to be used as a computer. ठीक आहे. जसं तुम्हाला मोबाईलला तुम्ही वेगवेगळी बटन दाबून मोबाईलला जसं तुम्ही ऍज अ कॉम्प्युटर आजकाल वापरू शकताय, तसं टोटल स्टेशनला पण व्हेरियस बटन्स आर देअर, अँड बाय युजिंग दोज बटन यू कॅन यूज दिस ऍज अ स्मॉल कॉम्प्युटर. ओके. Keyboard is also used to code the data generated by the instrument for mapping. ठीक आहे. कीबोर्डचा आणखी कशासाठी उपयोग करतो तर this can be also used to code the data generated by the instrument for the mapping. Okay. If code is entered from the keyboard to define the feature being observed, this can be processed much more rapidly when it is downloaded into the offline computer. Okay. ओके. सो कीबोर्ड इज ऑल्सो युज्ड. आता याच्यामध्ये कीबोर्डचा उपयोग कशासाठी करतो आपण वेगवेगळ्या फंक्शन्सला कनेक्ट करण्यासाठी. ओके. The keyboard and the display can be detached from the instrument and interchanged with the other total station with the GPS receiver. आता काय काय जे कीबोर्ड किंवा हे आहेत ना, ते एका इन्स्ट्रुमेंटचे दुसऱ्या इन्स्ट्रुमेंटला आपण डायरेक्टली कनेक्ट करू शकतो आणि त्यात त्या इन्स्ट्रुमेंट मधला जुना डेटा आपण ह्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये पण वापरू शकतो. ठीक आहे. दिस enables the data to be shared between the different instrument and the system using the single interface. मग ज्या इन्स्ट्रुमेंट आहेत एकमेकाला कॉम्पिटेबल, तर ह्याचा डेटा त्याच्यामध्ये, त्याचा डेटा ह्याच्यामध्ये आपण तुम्ही असं वापरू शकता. ठीक आहे. Thus the combination of keyboard and display unit not only controls the operation of the total station but also store the measurement and the data. ठीक आहे. तर ह्याच्यात आपण फक्त डेटा कलेक्टच करत नाही तर मेजरमेंट पण करतो. ठीक आहे. आणि स्टोअर पण करतो. Now I will share the screens with you. Please take a screenshot of this of the today's lectures. Okay, so that you can make a study. The remaining part we will see in the coming lecture. Till then, I request you to take the screenshot or write it in your notebook. Okay, working of the silent parts. Write in your notebook this. Different parts are shown over here. Please write it down in your notebook. Once you write it down, just let me know so that I can share the next screen. Okay.
Once you complete the writing, please let me know. झाले का लिहून? As we are having the less time, I request you to take the screenshot and write afterwards. Is it okay? Take the screenshot and please tell me yes once you take the screenshot. Taken, sir. Okay. Take a screenshot of this screen. Done, sir. Okay, thank you. Take this one. Done, sir. Okay. Take screenshot of telescope.
Done, sir. Okay. Take the screenshot of angle measurement system, horizontal angle, vertical angle measurement system. घेतला का स्क्रीनशॉट? घेतला का स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Take screenshot of this microprocessor. Take this automatic compensator and implement. Taken, sir. Optical guidance system. It is most important. Please take screenshot of this optical guidance system. ज्याच्या थ्रू तुम्हाला लक्षात येते की तुम्ही इन्स्ट्रुमेंटच्या म्हणजे रिलेटिव्हली पुढे जायचं मागे जायचं राईट लेफ्ट. ओके. Advanced instrument come with such a optical guidance system. Should I go in the next link? Yes, sir. Yes, sir. These are the accessories. And this is the control panel. Okay, if you have taken all the screenshot, you can leave now. Attendance is directly marked through the Zoom, as I always told to you. And tell to your friends that don't miss the lectures. Attendance is being strictly monitored this time. Okay, if you do not complete your attendance 85%, it will make your loss. You might not be allowed for the examination. Okay, because examination is online mode, that's why they are most focused on the attendance of the students. And the exams are online, they are saying that you should be present in a lecture at least. Okay, so don't miss your lectures. Be in a lecture for whole time in every lecture, because प्रत्येक lecture ची जी तुमची attendance आहे, this is directly taken from the sheet generated through the Zoom. Okay, so please take care of your attendance. Okay, if you have taken the screenshot, you can leave now. Thanks for the joining.